ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BC ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ K-12 ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਰਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। The good news is we're already at phase 1. This is because BC did not completely shut down. Many jurisdictions are only now returning to the place that BC has been at for some time. We already have safe operation for essential services to allow people to get basic supplies. We already have been putting more resources into hospitals and residential care. We already have childcare centres open for essential workers. We already have K-12 learning in classrooms for the children of parents of frontline workers. We already have safe operations for construction, manufacturing, agriculture, silviculture, and many, many more businesses. In the weeks ahead, BC will move into phase 2 of the Restart Plan. In this next phase, we must continue to maintain a very high standard of personal conduct. We're asking people to use common sense and follow these 5 principles as we implement the Restart Plan. We're going to be focusing on personal hygiene. We're going to be staying at home if we're sick. We're going to focus on environmental hygiene, safe social interactions, and physical modifications. We expect British Columbians to practice these every day. We expect people to make informed choices about how to safely interact with each other. The BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੂ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। BC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਧ ਮਈ ਤੱਕ 94 ਸਰਜਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕ ਵੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। As we start to relax some of the social restrictions, small social gatherings with physical distancing will be allowed. The choices you make about expanding your social circle will depend on your age, your occupation, and the health of the people that you live with. Here's what it could look like. Grandchildren visiting grandparents with safe social distancing. Play dates with kids, again, with safe social distancing. Small numbers of friends gathering outdoors or in home, again, small numbers. The key is only small gatherings. And we still need to be mindful when we're interacting with each other, especially with vulnerable people, that we keep our social circles tight. We're asking everyone to follow these principles and to use your common sense. Restrictions on large gatherings are here to stay. Groups larger than 50 give the virus an opportunity to re-emerge, and no matter how far apart you are, large gatherings will not be allowed. Also at phase 2, we'll be reintroducing elective surgeries. Minister Dix and I will be talking about that in more detail tomorrow, but this is the beginning of getting back to a place where our healthcare system can provide the important services that we all need and depend on. We're also going to be returning to regulated health services like physiotherapy, dentistry, chiropractors, and in-person counseling.
I'm happy to say that we will also be reopening provincial parks for day use. Gatherings outside is a good thing. Physical well-being, mental well-being, all are added to when we get outside and enjoy the splendor of British Columbia. But we must do so in a safe manner. We can't congregate in large groups. When you visit a provincial park, do so mindful of the people around you and observe physical distancing. Dr. Henry's been clear that this physical distancing outside will reduce the likelihood of transmission of the virus. In fact, the likelihood is very low, provided you follow these basic guidelines. So some BC parks will be open in time for the Victoria Day long weekend. Let's enjoy that, but let's stay close to home. This is not the time for a road trip to another community for a hike or a holiday. If you have a provincial park in your area, by all means, visit it. Do not travel great distances. We need to stay close to home. That's a key part of our recovery. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਕਸੀਨੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। Safe operation of retail businesses and offices is the other part of the second phase. Sectors that we have ordered closed need to work with WorkSafe BC to develop plans for safe reopening. Those would include hair salons, restaurants, and pubs. Any business restarting their operations must ensure that they are in compliance with public health officers' orders and in line with the safety guidelines produced by WorkSafe BC. We'll support businesses as they take steps towards successful reopening. WorkSafe BC is developing industry-specific guidance to help employers bring workers and customers back safely. I want to acknowledge the organizations that are already well into the planning stages, like the BC Restaurant Association, who is working on a sector-wide plan for the safe reopening of that industry, and the BC Recreation and Parks Association, who are working to bring back their programs. Many retailers have already found ways to reopen with no-touch payment and plexiglass barriers. These plans take time, and we need to get them right so that workers and consumers can feel safe. Everybody has to be confident as we move into the new normal. We can't just say businesses are open, let's come and spend. Consumers need to be confident that the businesses that they're patronizing have done the hard work to be safe for their workers and their customers. We'll also be expanding access to childcare and in-class learning for K-12 students. We understand that parents have questions about the safety of their children as they return to school. And it's okay for parents to be concerned. But I want to reassure you that many schools are already operating safely with in-class learning for the kids of essential workers. And we're not going to be forcing anyone to come back, but Minister Fleming and I will be working to make sure students whose families need to have kids in class will have that opportunity. And we will continue to prepare for the full resumption of classes in September. For those that are graduating in 2020 and will not be having a ceremony, I regret that very much. I hope that there will be ways that we can mark this milestone in the days ahead, and maybe next year we can have that party that you deserve after completing your grade 12 education. As we open up, we're going to be depending on our public transit system, which has seen a ridership decline in the neighborhood of 80 to 85%. We've been doing what we can to improve hygiene and physical distancing on buses and SkyTrain, and we'll have more to say about that in the days ahead. Finally, we'll be recalling the legislature in the next number of weeks because elected members should be here to do what they can to collaborate on positive outcomes for the people of British Columbia. I want to acknowledge the nonpartisan approach that all members of the legislature have taken to this point in time. In the weeks ahead,
Our government House Leader Mike Farnworth will be discussing plans for debates about the plans we have to go forward and the ideas the opposition wants to bring to bear so the people of British Columbia can have confidence that our democracy continues to thrive and flourish in these difficult times. कुल मिला के कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर ते K-12 ऑनलाइन ते इन क्लासेस लर्निंग चल रही सी ज़्यादा इकोनॉमी बंद नहीं की गई सी 60% इकोनॉमी BC दे विच चल रही सी पर हजे भी कई अजिहे कारोबार सन जिहड़े नहीं चल रहे सन। फिर दूजे फेज़ की गल करिए तो दूजे फेज़ के अधीन मिड मई तक स्मॉल गैदरिंग इलैक्टिव सर्जरीज प्रोविंशियल पार्क कैफे रेस्टोरेंट ते होर रिटेल बिजनेस वर्क सेफ BC की मदद के नाल खोले जाएंगे। इस तो इलावा BC की लैजिस्लेचर भी अपना काम दोबारा तो शुरू करेगी। BC प्रोविंशियल हैल्थ ऑफिसर ने आख्या कि सूबे विच इन्फैक्शन रेट घट रहा ਤਾਂ जून तो लैके सितंबर के महीने के दौरान कई प्रोटोकॉल के अधीन फिल्म ਅਤੇ TV प्रोडक्शन मूवी थिएटर होटल रिजॉर्ट पर्सनल सर्विसेज ਅਤੇ ओवरनाइट कैंपिंग के वास्ते पार्क भी खोल दिते जाएंगे। तीसरे फेज दे विच ये सब कुछ होवेगा पर बहुत ज़्यादा सख्त मापदंड अपनाए जाएंगे। इसे मापदंड नूं अपनाउंदे होए फिर चौथा फेज भी सामने आ सकता है। चौथे फेज दे विच भी कई तरह के सख्त मापदंडां नूं अपनाउंदे होए लार्ज गैदरिंग कॉन्सर्ट्स कन्वेंशनस नूं मंजूरी दित्ती जा सकती है पर इन्हां दे लई कोविड-19 की वैक्सीन मिलना जां फिर कम्यूनिटी विच इम्यूनिटी दा होना जरूरी है। फिलहाल लार्ज गैदरिंग खास करके BC दे विच नहीं होणगे। लार्ज गैदरिंग्स नहीं होणगियां 50 बंदियां दे तक बंदे ही इकट्ठे हो सकते हैं। इस तो ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सो नाल BC दे अधिकारियों के वलों ये भी कहा जा रहा है कि गाइडलाइनस नूं फॉलो करते रहो। ये नहीं कि असी इकोनॉमी नूं सारी नूं ही दोबारा तो नॉर्मल खुलन जा रहे हैं पर फिर भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ने जो सानूं फॉलो करने होणगे। Next step will depend on the outcomes and the path of COVID-19. Over the next months, we will continue to expand the number of businesses and services that can operate with strict safety protocols. If we're doing well and we see more opportunities, we'll be opening up more businesses, like more parks with camping. Film and television production is very close. Movie theaters, personal services like spas and hotels. Phase 4 won't be enacted until there's a vaccine, treatments for COVID-19, or community immunity has been achieved. And until these things happen, BC will not be hosting rock concerts and conventions or any other large gatherings beyond 50 people. The success of these plans depend on a number of factors. To succeed, we're going to need large-scale testing, rapid identification, and contact tracing. We're going to need 100% commitment to physical distancing, hand washing, and following the orders and guidance of Dr. Henry and BC health officials. We're going to need to hold the line on borders, including mandatory quarantine for returning travelers and a time limit on and a limit, of course, on non-essential travel. We're going to need to build up our healthcare system and work to make sure that we are resilient in the event of a further outbreak. And we're going to need to maintain zero tolerance for illness in the workplace. If you're sick, you must stay home. Most important to our success, we need to come together as a community and as a province. Businesses cannot succeed unless we decide to support them. The only way they will survive is if people have confidence when they walk through their doors that they will be well and that business will be well at the same time. कोविड-19 महामारी के कारण 30,000 इलैक्टिव सर्जरियां कैंसल कर दित्तियां गईयां सी। हुण इन्हां दा बैकलॉग साफ करन दी कोशिश विच सूबा 18 मई तो शुरू हो रही इलैक्टिव सर्जरियां स्कैड्यूल करेगा। सेहत मंत्री एंड्रियन डिक्स ते प्रीमियर जॉन होर्गन ने वीरवार नूं अपनी रोजाना दी
ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਸ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਫੇਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ BC ਦੀ ਜੋ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। BC ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 30,000 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 17 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 93,000 ਲੋਕ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। 7 ਮਈ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਜਰੀ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। Today we're here to announce the beginning of our opening up of elective surgeries, the phase 2 of the BC Restart Plan. COVID-19 has changed so much of what we do and how we interact with each other. We've worked hard together to flatten the curve, and we've made great progress. Dr. Henry and Minister Dix have been advising us on that on a regular basis, but we can't lose sight of the importance of ensuring that if we're sick, we stay home. We want to make sure that the compromises that we've made to our interactions with other people are not lost. Those huge sacrifices, of course, have included, as of May 18th, 30,000 elective surgeries that have been cancelled. That's 30,000 people who have been having to endure pain and other suffering as we've worked together to address COVID-19. But because of those sacrifices, we've been able to move forward. Yesterday's plan was a slow and safe restart, and it will include guidance from Dr. Henry and other public health officials as we bring in the important changes to how the province will operate within the economy and within our healthcare system. So as we resume elective surgeries, we're going to have to ensure that we have safety protocols in place for patients, safety protocols in place for surgical teams. And of course, as we start to discuss how we will bring these elective surgeries back online, it is an option for patients to wait until they're more comfortable to enter the healthcare system. But every precaution that can be taken has been taken. Right from the beginning of this pandemic, we've been focusing on ensuring that the public interest is front of mind and that the health of British Columbians is our preoccupation. As we enter this new normal, we're going to continue to be washing our hands, keeping a safe distance, and of course, staying at home if we're sick. Now is not the time to let down our guard. Now is not the time to forget the sacrifices that people have made. And instead, we should remind ourselves that 30,000 British Columbians have been suffering not just by not seeing their friends, not just by not going out to enjoy the splendor of British Columbia, but they've been living in pain. Today, we'll start the process of relieving that pain for people who have been suffering because of the lack of elective surgeries. I'll turn Our surgery renewal plan beginning this month is going to be a massive renewal. It is a hugely ambitious plan that will keep up with new demands for new surgeries and clear the backlog created by COVID-19 over the next 17 to 24 months. The plan has 5 key steps: increasing surgeries, increasing essential personnel, focusing on patients, adding more resources, and reporting monthly and in detail on progress. Next slide.
The surgeries and essential personnel, we want to speak to that briefly. To increase surgery capacities, we will refine and update processes to minimize the 30% productivity loss I spoke of earlier, extend daily operating hours, including weekends, open new or unused operating rooms in the healthcare system, and contract with private surgical clinics that agree to follow the Canada Health Act. We will train and recruit the healthcare professionals we need to deliver and sustain renewal in the months and years to come. That includes in the area of anesthesia and surgeons, in other support staff, and nurses. We'll also, and on the next slide, talk about patients, resources, and reporting. We'll continue the local collaboration on prioritization of patients. In other words, that requires the clinical advice of experts in the system, of doctors in the system in particular. We'll focus on patients who are urgent, had surgeries postponed, or are waiting for, have been waiting more than twice their clinical benchmarks. We will maximize day surgeries such as cataracts, which are frequently done outside of the hospital. Like many programs and services impacted by COVID-19, the delivery of this plan also requires added financial support. We believe it'll be in the order of $250 million in the first year, and we are committing to making the required investment to support renewal. The Health Ministry and health authorities are committed to transparently updating British Columbians on the progress of this plan by health authority and by month, with regular reports on strategies as they are being implemented. So we just want to lay out what the targeted timelines are. May 7th to 15th, contacting all patients who had surgeries postponed. May 18th, starting non-urgent surgeries up again. May 31st, contracting private facilities to work at maximum capacity. In June, training, recruiting, and hiring more staff. June 15th, running all existing operating rooms at full capacity. So that is what we're looking for, a month where we will continue to lose ground, but start to do scheduled surgeries, and then hoping to get to full capacity by June 15th. And then from June to October, all surgical locations begin adding capacity by extending operating hours, adding weekends, and adding new operating rooms. As noted, and as Dr. Henry has suggested, all of this is dependent on avoiding resurgence of COVID-19, and our plans include plans to address that should it arise. ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਵ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਧੋਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਨਾਰਮਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We've resisted announcing this plan because oftentimes that's the trigger. People go, oh, good. Horgan just said it's time to get back to normal. I'm not saying that. I'm saying we have a plan to move to what will be the new normal, and we're going to be taking guidance along the way from British Columbians. People will open up their businesses, and if no one shows up, it won't be a success. We need to make sure that consumers, people, are comfortable that we are doing everything we can as a society to protect each other. And it's not quite time to get back to regular operating procedure. We have laid out a plan that will go in phases. We expect after the Victoria Day long weekend, we'll see more businesses see their plans put in place. We'll see more doors opening. Restaurants will start to operate.
Pubs will start to open. You can get that haircut, provided that we have a good understanding of how we can operate these businesses with appropriate physical distancing and safety as the highest priority. ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।